bamukijjanyanga. He was bullying and discriminated from his city dwelling classmates ababeeranga mu kibuga. Bamusekereranga, bamubulinga. However, he had many Egyptian teachers who informed him of the dramatic events occurring in their homeland. Yafunanga chance kubanga ebiseera bino ne Egypt baali tebalina nnyo njawulo nga kyali mu Libya, nabo baali bakyali wansi w'obufuzi bw'amatwale, baali bali wansi. Ebiseera ebyo Bungereza yali efuga Egypt. Kati okuva mu Slat gye yali abeera ne family ye, they moved to a town of Sabah in Faza, that south central Libya, where his father worked as a caretaker for a tribal leader while Mom attended secondary school, something neither parent had done. Yasituuka ne mu secondary bazadde be gye bataakola batya, gye bataatuuka. Gaddafi yali mwatiikirivu nnyo ku ssomero, era abamu ku mikwano gye be yasanga eyo be baafuna ebifo eby'amaanyi mu gavumenti ye. Mostly best friend we yali amanyiddwa nga Abdu Salam. Nja kumulaba mu maaso eyo nga bwe tugenda. Kati okuva mu buto bwe, Gaddafi, he was aware of the involvement of Europeans and the colonial powers in Libya, his nation. His nation was occupied by Italy, and during the North African campaign of the Second World War, it witnessed conflict between the Italian and the British forces. Accordingly to later claims, Gaddafi's grandfather, Abdsalam, was killed by the Italian army during the Italian invasion of 1911 at the end of the Second World War in 1945. Many teachers, abasomesa ba Gaddafi, at the Sabah were Egyptians. Abasomesa ba Gaddafi abamusomesa baali bava mu Egypt. Era for the very first time, Gaddafi had access at what was known as pan-Arab newspapers and radio broadcasts, especially the Cairo-based Voice of Arabs. Growing up, Gaddafi witnessinga kyetwandiise significant events severely disturbing the Arab world, including the 1948 Arab-Israel War. This was also known as the First Arab-Israel War, followed with the Civil War in the mandatory Palestine as the second and final stage of the 1948 Palestine War. Eno Civil War olutalo lw'omunda became a war lwafuuka olutalo olwa amatwale ag'eyawudde separate states, with the Israel Declaration of Independence on 14th May 1948. Kati okubayingizaamu katono wano, eggwanga lya Italy, eggwanga lya Israel lyatondebwawo UN after Second World War, that was 1945. Mu Second World War, omusajja amanyiddwa nga Adolf Hitler yatta nnyo abaju abaali e Germany n'okwetooloola Bulaaya. Era ebiseera ebyo abaju bangi baali scattered, abaali buli wamu mu Bulaaya. Kati mu 1945 UN
netuula ne basalawo ne bagamba abantu bano katubakuŋŋaanye tufune tubateeka tubafunire eggwanga ettaka tuba tubateeka. Era mu options ze baali balina ne Uganda yali mu northern parts of Uganda naye ekyo tekyayita ne bayisa ne bafuna ettaka eri ewali Jerusalem Gaza eri mu Palestine we baabateeka. Naye okubateekawo obuteesi kyali tekimala, waliwo okusika omuguwa kungi era waliwo okuyiwa omusaayi kungi n'okufa kungi. Bwetufuna kino kye bayita 1948 Arab Israel War ne Palestine awo mwejjiramu. Naye kati officially nga 14 omwezi gwa May 1948 olwayiseewo emyaka 3 okuva nga UN emaze okugamba nti Abayisirayiri babeeraawo. Olwo wano we balyoka bafunira kye twandise official independence nga bamaze okulwana. Era this ended the British mandate for the Palestine at midnight and the entry of the military coalition of Arab states into the territory of mandatory Palestine. Abasajja Abangereza bwe baaviirayo mu Palestine, awo amagye g'Abawarabu the coalition agaali geegasse ne gayingira ekyali kimanyiddwa nga mandatory Palestine by the time. The following morning, kati ku makya enkeera nga 14 May olunaku olwaddako awo ezo ziba nga 15, the war formally ended. Olutalo ne luggwa. Kakati olutalo no tulwogerako olw'ensonga y'emu ku bintu ebyali binyigiriza Buwarabu, ate Gaddafi gwe tuli mu kusomako olwaleero oba gwe tuli mu kumanya ebyamukwatako olwaleero ye muntu eyali ayagala ennyo Abawarabu kuba eryali eggwanga li. He was a nationalist, he was a pan-Arabic African nationalist, simubaako mukategedde, naye yali ayagala nnyo Abawarabu ng'ensi ye nga eggwanga lye nga gyava n'Afrika kyekimu. Kati ngo by end of the war, the state of Israel controlled all the area that the UN had proposed for the Jewish state, as well as almost 60% of the area proposed for the Arab state. Kakati, at the end of the day, at the end of the war, Israel yali esobodde okontrolinga ekifo kyonna. The UN had proposed nga bwembaga nti UN ya propose nega nti ttaka eryo tuliwe Abayisirayiri babeeraawo, bonna abali scattered bakomewo abaju babeeraawo. Kati Israel mu kulwana ennyo yasobola okontrolinga ekifo kye baagiwa, and the 60% of the Arab state yeriwa twogera ku mandatory Palestine. 60% baali bakola batya bagikontrolinga. By that time gino emyaka gye tuli mu 1940s, actually in the 1950s tetunaziyingira. Si kyekyo kyokka ekyali Gaddafi kye yalinga alabanga ekibi. He also witnessed the Egyptian revolution of 1942. This also known as the 1952 coup d'etat and the 23 July revolution. It was a period of profound political, economic and social change in Egypt. Omanyine Egypt nayo yali under Britain. Kati bo mu 1952 wetwafuna coup d'etat eyaleeta enkyukakyuka olwa buli kimu ekyali mu Egypt ekyali kibanyigiriza. Era on 23rd July 1952 the revolution began. Nga baagala okuggyako kabaka eyaliko ebiseera ebyo era amanyiddwa nga Frank. In the coup d'etat by the Free Officers Movement. Eno Free Officers Movement tugamba tugiraba maaso awo kubanga ne wa Gaddafi eno mu Libya naye ekomawo. In the Free Officers Movement, this group of army officers was led by Mohammed Najib and Jamal Abdel Nasser. Oyo Nasser bw'oba osoma ebyafaayo bya abanja bamumanyi nga Nasser. Bw'oba osoma ebyafaayo bya Egypt musajja musaali era naye tujja kumutunuulira mu maaso awo.
naye njafuna akachansi mbakwateko. The revolution ushered in a wave of revolutionary mu buyaga ogw'enkyukakyuka in politics in the Arab politics world and contributed to the acceleration of the decolonization and the development of the third world solidarity during the Cold War. Eno revolution kyali